Do you need a stand? No. Jayam Vishnu Pad Paramam Sapribhajikacharya Astitara Sadasri Sriman His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Nitchalila Pravistaram Vishnu Pad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai Anantakota Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Haridas Thakur Ki Jai Prem Seiko Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Sri Mathura Dham Ki Jai Sri Navadvip Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Shrimad-bhagavatam Ki Jai Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Gaura Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, so we're on Canto 10, Chapter 28, verse 14. И сегодня мы читаем Шримад-бхагаватам, 50 глава 28 и стих 14. There's only a couple of more verses to the end of the chapter, so I may do that, but we'll responsibly chant this one first. Yeah? Iti Sanchincha Bhagavan Maha Karuniko
Хари Даршаям Асат Локам Свам Gopanam Tamasaha Param Iti Sanchincha Bhagavan Mahakaruniko Hari Darshayam Asaloka Swam Gopanam Tamasaha Param Iti Sanchincha Bhagavan Mahakaruniko Hari Darshayama Salokam Swam Gopanam Tamasaha Param Iti Sanchintya Bhagavan Iti Sanchitya Bhagavan Mahakaruniko Hari Darshayama Salokam Swam Gopanam Tamasaha Param Iti Sanchintya Bhagavan Mahakaruniko Hari Darshayam Asalokam Swam Gopanam Tamasaha Param Iti Sanchintya Bhagavan Mahakaruniko Hari Darshayam Asalokam Swam Gopanam Tamasaha Param. Ladies. Iti Sanchintya Bhagavan Mahakaruniko Hari Darshayama Salokam Swam Gopanam Tamasaha Param Iti Sanchintya Bhagavan Mahakaruniko Hari Darshayam Asalokam Swam Gopanam Tamasaha Param. You can. You do it. Пословный перевод. Идти. Так. Санчинтья. Размышляя про себя. Бхагаван. Верховная личность Бога. Махакаруника. Самый милостивый. Хари. Господь Хари. Даршаямаса. Показал. Локам. Планету Вайкунху. Свам. Свою. Гопанам. Пастухам. Тамаса. Материальной тьмы. Парам. За пределами. Translation. Thus, deeply considering the situation, the all-merciful Supreme Personality of Godhead, Hari, revealed to the cowherd man his abode, which is beyond material darkness. Перевод. После глубоких размышлений всемилостивый Господь Хари, личность Бога, явил пастухам свою обитель, лежащую по ту сторону материальной тьмы. Purport. It is clear from this verse that the absolute truth dwells in his own eternal abode. Комментарий. Из этого стиха очевидно, что абсолютная истина вечно пребывает в своей духовной обители. Every one of us tries to live as comfortably as possible, surrounding ourselves with peace and beauty. Все мы пытаемся устроиться в этом мире как можно удобнее, чтобы нас окружали красота и покой. How can we, in the name of logic, begrudge the Supreme Lord, our Creator, the supremely beautiful and comfortable abode known by people in general as the Kingdom of God?
Так и имеем ли мы право осуждать Верховного Господа, нашего Создателя, и завидовать тому, что Он живет в своей обители, самой уютной и прекрасной, которую обычно называют Царством Бога? So I'm just going to read the final couple of verses from this chapter. И я прочитаю конечные стихи этой главы, завершающие. Text 15. Lord Krishna revealed the indestructible spiritual effulgence, Господь Кришна явил им нетленное духовное сияние, which is unlimited, conscious, and eternal. безграничное, вечное и исполненное сознание. Sages see that spiritual existence in trance when their consciousness is free of the modes of material nature. Мудрецы созерцают это духовное бытие, погружаясь в транс, когда их сознание полностью освобождается от влияния гун материальной природы. Purport. In text 14, Lord Krishna revealed to the residents of Vrindavan his own abode, the spiritual planets of Krishna Loka. Комментарий. В 14 стихе было сказано, что Господь Кришна явил жителям Вриндавана свою обитель, духовную планету Кришналока. This and innumerable other Vaikuntha planets float in an infinite ocean of spiritual light called the Brahma Jyoti. Это и бесчисленные другие планеты Вайкунтхи парят в бескрайнем океане божественного света, который называется Брахма-джоти. That spiritual light is in fact the spiritual sky, which Krishna also quite naturally revealed to the residents of Vrindavan. Этот божественный свет и есть то духовное небо, о котором говорится здесь, и которое Кришна, как бы между прочим, позволил созерцать жителям Вриндавана. For example, if we want to show the moon to a child, we say, look up in the sky, see the moon over there in the sky. Если мы хотим показать ребенку Луну, мы скажем, посмотри на небо, видишь, там на небе Луна. Similarly, Lord Krishna revealed the vast spiritual sky to the residents of Vrindavan, but as emphasized in text 14 and in the following text 16, the actual destination of the Lord's associates was his own spiritual planet. Точно так же Господь Кришна показал жителям Враджа безграничное духовное небо, однако, как подчеркивается в 14 и в следующем 16 стихе, в действительности спутникам Господа предстояло отправиться на его собственную духовную планету. Text 16. The cowherd men were brought by Lord Krishna to the Brahma Rada, made to submerge in the water and then lifted up. Приведя пастухов к Брахма-Раде, Кришна велел им погрузиться в воду, а затем поднял их. From the same vantage point that Akrura saw the spiritual world, the cowherd men saw the planet of the absolute truth. В том самом месте, где Акрура некогда созерцал духовный мир, пастухи увидели планету абсолютной истины. Purport. The unlimited extension of spiritual light, called the Brahma Jyoti in text 15, is compared to a lake called Brahma Rada. Комментарий. Безграничное духовное сияние, которое в 15 стихе названо Брахма-джоти, сравнивается здесь с озером Брахма-Рада. Lord Krishna submerged the cowherd men in that lake in the sense that he submerged them in the awareness of impersonal Brahman. Когда говорится, что Господь Кришна велел пастухам окунуться в это озеро, имеется в виду то, что Он погрузил их в осознание безличного Брамана. But then, as indicated in the word Udritaha, he lifted them up to a higher understanding, that of the personality of Godhead in his own planets. Однако затем Он поднял их на более высокий уровень осознания истины, осознания личности Бога, обитающего на своей планете. As clearly stated here, Dadrishu Brahmano Lokam, they saw, just as Akrura did, the transcendental abode of the absolute truth. На это указывает слово «удрита». В этом стихе ясно сказано «даршур брахману локам». Точно так же, как Акрура, они увидели трансцендентную обитель абсолютной истины. The evolution of consciousness may be briefly summarized as follows. Эволюцию сознания можно вкратце описать так. In ordinary consciousness, we perceive and are attracted to the variety of material things. На материальном уровне нас привлекает разнообразие материальных форм.
Rising to the first stage of spiritual consciousness, we transcend material variety and focus instead on the undifferentiated one, which lies behind and gives existence to the many. Поднимаясь на первую ступень духовного сознания, мы преодолеваем тягу к материи и сосредотачиваем свое внимание на лишенном разнообразии единстве, которое лежит за пределами материи и порождает многообразие. Finally, rising to Krishna consciousness, we find that the absolute spiritual one contains its own eternal variety. Однако, достигнув высшего уровня сознания, сознания Кришны, мы обнаруживаем, что абсолютному единству присуще вечное разнообразие. In fact, since this world is a mere shadow of eternal existence, we would expect to find spiritual variety within that one. And indeed, we do find it in the sacred text of the Shrimad-bhagavatam. По сути, материальный мир есть всего лишь тень вечного бытия, и потому нет ничего удивительного в том, что в духовном единстве существует бесконечное разнообразие. В священном тексте Шримад-бхагаватам мы находим тому многочисленные подтверждения. Astute readers may note that the pastime involving Akrura takes place later in the Bhagavatam, after the present affair with the cowherd men. Внимательный читатель мог заметить, что упомянутая здесь история с Акрурой произошла гораздо позже. The reason Sukadeva Goswami says Akrura saw Vaikuntapura previously is that all these incidents took place many years before the conversation between Sukadeva Goswami and Maharaj Pariksit. И тем не менее, Шукадева Госвами говорит, что Акрура видел Вайкунху-Пура раньше. Это легко объяснить тем, что все эти события происходили задолго до его разговора с Махараджей Парикшитом. Okay, text 17. Nanda Maharaj and the other cowherd men felt the greatest happiness when they saw that transcendental abode. Перевод 17 стиха. Увидев эту трансцендентную обитель, Махараджа Нанда и другие пастухи ощутили бесконечное счастье. They were especially amazed to see Krishna himself there, surrounded by the personified Vedas who were offering him prayers. Однако больше всего их поразило то, что их Кришна был там, и олицетворенные веды возносили ему молитвы. Although the residents of Vrindavan considered themselves ordinary persons, Lord Krishna wanted them to know of their extraordinary good fortune. Комментарий. Несмотря на то, что жители Вриндавана считали себя обычными людьми, Господь Кришна все же хотел, чтобы они знали о той необыкновенной удаче, что выпало на их долю. Thus, within a lake on the Yamuna River, the Lord showed them his personal abode. Вот почему, приведя их к заводе на Ямуне, Господь показал им свою духовную обитель. The cowherd men were amazed to see the kingdom of God had exactly the same spiritual atmosphere as their own earthly Vrindavan, and that just as in their Vrindavan, Lord Krishna was personally present, in their unique vision, he was present as the Lord of the spiritual world. Пастухи были поражены, увидев, что в Царстве Бога царит та же трансцендентная атмосфера, что и в их земном Вриндаване. И точно так же, как и на земле, Господь Кришна присутствует там, в своем образе повелителя духовного мира. As Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur points out, these verses emphasize that Lord Krishna did not merely show the cowherd men a sample Vaikuntha planet, but that he specifically revealed his Krishna Loka, the greatest of eternal abodes and the natural home of the residents of Vrindavan, who loved Krishna more than anyone else did. Как отмечает Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, в этих стихах особо подчеркивается, что Господь Кришна явил взору пастухов не просто одну из планет Вайкунт, но свою собственную, планету Кришналока, величайшую из всех духовных планет, вечную обитель жителей Вриндавана, которые любят Кришну сильнее всех на свете. Thus ends the purports of the humble servants of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, to the 10th canto, 28th chapter of the Shrimad-bhagavatam, entitled Krishna Rescues Nanda Maharaj from the Abode of Varuna.
Так заканчивается комментарий. Смиренный слуг его божественной милости, А.Ч. Бхактивиданты Свами Прабхупады, в 28 главе 10 песни Шримад-бхагаватам, которая называется «Кришна вызволяет Махараджу Нанду из плена Варуны». Okay. Hare Krishna. So this is an interesting portion of the Bhagavatam, Это очень интересная часть Бхагаватам, where the residents of Vrindavan are given another view or realization about their own abode. где жителям Вриндавана показывается или дается реализация их обители. There's different aspects that have been revealed. И им открылись разные аспекты. Yeah. The cowherd man, cowherd boys were taken into the river Jamuna in the same spot where Akrura also had this similar revelation. И Господь Кришна привел пастухов и пастушков в то место на Ямуне, где Акрура также получила это откровение. And what they saw there was themselves. И что они увидели там? Они увидели там себя. The spiritual world is all pervasive. Духовный мир, он всепроникающий. It's to say, it's omniscient. Sorry, the three main features of Krishna and his paraphernalia. One is that it's inconceivable. И сам Кришна и все его атрибуты обладают этими качествами. Первое из этих качеств – это непостижимы. And it's unlimited. И также безграничны. Yeah, so it's eternal also. No boundaries. It's eternal. И он вечен. So those features are indicative of personality. Those features, inconceivability, unlimited potency, and a conceivable. No, sorry, my brain's not working properly. There are different features of the Supreme Lord. И Господь обладает этими разнообразными качествами. One is that it's inconceivable. И первое – это он непостижим. It's unlimited. Он безграничен. And it's all-powerful. И он всемогущ. So those three features, inconceivability, all-powerfulness, these can only be exhibited through the personality, or they can only be understood through the idea or understanding of personality. И вот эти качества возможно постичь только приняв концепцию личности. There is the Brahma Jyoti, which is understood in the early stages of spiritual development to be a void, like a void. И есть Брахма-джоти, которая постигается на ранних стадиях духовного развития, и оно постигается как что-то похожее на пустоту. But actually it's not devoid of personality, it's just that one has to progress to the highest point of consciousness before one can understand it. Но это на самом деле не является пустотой. Человек должен подняться на более высокий уровень понимания, чтобы понять, что стоит за этим. Yeah, in the initial stages of realization, we understand that beyond the variety, temporary variety of the material world, there is actually another kind of energy at work, the Brahma Jyoti. На начальных стадиях духовного понимания нам открывается, что за всем этим материальным разнообразием стоит другая духовная реальность, отличная от материи, которая называется Брахма-джоти. So, neophyte transcendentalists, the first step in transcendence is to understand the oneness of everything.
И начальное понимание неофитов, трансценденталистов заключается в том, чтобы понять единство всего. Yeah, when we're in the material world, everything seems to be fragmented, not connected, not in harmony with other things. В материальном мире мы наблюдаем, что все выглядит фрагментарным, разделенным и не связанным друг с другом. I see myself as different from you. И я вижу себя отличным от вас. Someone else sees themselves different from something, the planets, or from the material energy, the spiritual energy. They see everything as being disconnected. И люди в таком сознании видят все вещи вокруг себя, планеты и все остальное, как отдельные и не связанные друг с другом. Everything is disturbed due to fragmentation. И все пребывает в беспокойстве и из-за вот этой фрагментации, разделенности. So all the living beings on the material platform, we see them as being separated from each other. И на материальной платформе мы видим все живые существа, они отдельны друг от друга. And so their tendency is to fight. И поэтому есть эта склонность к постоянным сражениям. Yeah, the different so-called opulences that we find in the material world are only temporary, and they're not fully available to every living being. И мы видим, что все так называемые достоинства в материальном мире, они с одной стороны временные, а с другой стороны они в равной степени доступны всем живым существам. And there's a competition. И поэтому есть состязание всегда. One living being against another. Конкуренция одних против других. So in that way there's always disturbance, there's no peace, there's no happiness. И поэтому существует всегда беспокойство, поэтому нет мира и нет счастья. When we come to the platform of Brahmajyoti, there's a realization that actually everything is connected. Но когда мы поднимаемся на уровень осознания Брахмаджоти, мы понимаем, что все на самом деле связано. Yeah, I'm not different from anybody else. Что я не отличен от других. And that undifferentiated oneness, that seems it's unlimited, all pervasive. И вот это единство, оно кажется безграничным и всепроникающим. And the tendency is to think that unlimited oneness is all there is, or is the ultimate manifestation of truth. И поэтому есть склонность считать, что именно вот это недифференцированное единство и есть высшее проявление истины. That's the Mayavadi concept that everything is one. И поэтому эта концепция Майявади считает, что все является единым. Yeah, there's no difference between one thing and another. Что нет разницы между одной и другой вещью. And so, because they see variety in the material platform, they think that the spiritual variety, that there is no spiritual variety, it's all undifferentiated oneness. И когда они видят это разнообразие на материальной платформе, то они приходят к выводу, что на духовной платформе нет никакого разнообразия, и только есть это единство. And usually they search for the absolute, finishes at that point. И обычно их поиск абсолюта как раз на этом и заканчивается. But here Krishna is revealing to the residents of Vrindavan that there is actually variety beyond that oneness. Но здесь Кришна открывает жителям Вриндавана, что на самом деле за пределами этого единства также существует разнообразие. Yeah, the cowherd boys were surprised to see themselves. They saw Krishna there also. И пастушки были удивлены, увидев себя и также увидев Кришну. But that vision of Krishna that they see in the lake, in that special spot, there's other ways to realize that also. The vision that the cowherd boys have of the same Vrindavan that they're living in, but now they see it in the water of the Jamuna. So there's some slight differences. И они, пастушки, были удивлены, увидев в этой заводе Ямуны, они увидели духовный мир, и он был очень похож на тот Вриндаван, в котором они пребывали, но там были небольшие различия. Yeah, there's another kind of rasa, if you like, or flavor of understanding. И там был другой вкус или немножко другое понимание.
So their destination, their realization by this pastime is increased. И их осознание, их реализация благодаря этой игре, они увеличились. Can we just move this a little? Hare Krishna. So, let me just. Okay, that's better. So, anyway, so there is this undifferentiated oneness. И существует это это единство, which he says here, which lies behind and gives existence to the many. которое находится за пределами разнообразия материального мира и является источником всего этого разнообразия. This is Achintya Bheda Bheda Tattva. И это Ачинтья Бхеда Бхеда Татва. Things are simultaneously one and different. Одновременно единство и различие. And that's expressed in these pastimes. И это было явлено посредством этих игр. Yeah, one can get an understanding of the Lord as the all-pervasive oneness. Человек может понять Господа как это всепроникающее единство. But in the same spiritual abode, we get this variety of consciousness and realization of the inhabitants of Vrindavan. Но в то же самое время можем получить эту реализацию этого духовного разнообразия и сознающих жителей Вриндавана. So the spiritual world is revealed in a different. It's the same spiritual world, but in a different. They have a different realization of its quality. Это единый духовный мир, но существуют разные реализации его качеств. It has its own eternal variety. У него есть свое духовное разнообразие. So the cowboys realizing, because they're with Krishna, so they have a direct realization of Vrindavan and its inhabitants. И пастушки, жители Вриндавана, у них были прямое общение с Кришной, поэтому у них было самое высокое осознание духовной реальности. So you can say that that's a subjective experience. Subjective. И можно сказать, что это субъективный опыт. But it can also be displayed objectively. Но это также может быть явлено объективно. So they're in the water, but when they look inside, they see the same Vrindavan, but just another feature of it. Потому что когда они посмотрели в воду, они увидели тот же самый Вриндаван с небольшими отличиями. So that increases their appreciation. И это увеличило их любовь. Yeah, they get different views of the same all-attractive personality of Godhead. Они увидели другой взгляд на всепроникающую личность Бога. Yeah, the material world, of course, actually is contained within a smaller space. Of the spiritual world. The material world is contained within a smaller space. Что на самом деле материальный мир составляет маленькую часть реальности. Because you can't measure anything anyway. А в любом случае ничто нельзя измерить точно. But in the same way that it's mentioned in the Bhagavatam that the spiritual world is 1/4. Is 3/4 of existence. The material world is only 1/4. Но в то же самое время Бхагаватам описывает, что материальный мир является всего 1/4 творения, в то время как духовный мир занимает 3/4 творения. So what is 1/4 of unlimited? И поэтому 1/4 безграничного. It's very difficult to understand. И это сложно понять. The idea of something being unlimited. И принять идею того, что что-то есть безграничное, but measured by comparison with this 3/4.
Но в то же самое время оно измеряется в этом примере, например, 3 четверти и 1 четверть. How do you measure something which is unlimited? А как можно вообще померить что-то, что безгранично? So you can't. И это невозможно. But it's just to give an understanding or an experience of unlimitedness. Но это просто дает нам как бы какой-то намек на понимание вот этой безграничности. Yeah. So all these personalities that are associated with Krishna are also just like King Shrutadeva and Balalasva when Krishna visited their houses. И вот эти спутники Кришны, например, Шутадев и Бахулашва, Кришна посетил их дома. So when they went there, Krishna was always, whenever Krishna travels, he goes with an entourage. И куда бы Кришна ни путешествовал, куда бы он ни шел, он всегда идет со своей свитой. When Krishna and Balaram go somewhere, it's not that they go there on their own. И поэтому, если Кришна с Баларамой куда-то идут, это не значит, что они идут одни. All the great sages and realized souls, when Krishna makes his appearance in the material world, they come with him to assist with the pastimes. И когда Кришна является в этом мире, то самосознавшиеся души, великие мудрецы, они также являются, чтобы помочь ему в его играх. So when Krishna went to Balalasva's place, simultaneously he went to Shrutadeva's place. И когда Кришна пошел в дом Бахулашвы, он также пошел в дом Шутадевы. And all those other personalities were also simultaneously present in both places. И точно так же вся свита Кришны одновременно присутствовала также в этих двух домах. So that's spiritual, unlimited spirituality. И вот эта безграничная духовность. Krishna has millions and billions of universes which come from the pores of his skin. У Кришны есть миллионы и миллиарды вселенных, которые исходят из пор на его коже. And within each and every universe, Krishna appears with his entourage. А в каждой из вселенной Кришна является вместе со своими спутниками. So there's an inconceivable oneness and an inconceivable variety. И есть это непостижимое единство, и также есть это непостижимое разнообразие. The associates of Krishna, like the cowherdmen of Vrindavan, they get to appreciate Krishna in different ways. И жители Вриндавана, спутники Кришны, они как бы ценят и любят Кришну по-разному. And that enhances the experience of love and affection between them. И вот это увеличивает их, этот любовный взаимообмен. So he mentions here that people, they want peacefulness, they want happiness. И здесь говорится о том, что люди хотят мира, хотят счастья. So that's available on the full manifestation of the spiritual sky. И это доступно в полной мере в духовном небе. So I'm going to let's do some questions. Ну, наверное, на этом все. Давайте I'm sorry, вопросы. this is going to be a short class. I took some medicine before I came here. It's not working. И будет сегодня короткая лекция. Я одно лекарство принял, и оно что-то не работает. My apologies for that. Простите. So we can have a few questions. Давайте несколько вопросов. Хари Кришна, ваша милость. Шара Прабху. Большое спасибо за лекцию. Преданный, когда слышит имя Кришны, а когда видит Кришну? Вот такой у меня вопрос. При повторении Хари Кришна мантры. Когда при повторении святых имен Хари Кришна мантры преданный слышит Кришну, а когда видит Кришну. Понятно? Ну, То есть в чем разница? нет, я спрашиваю, когда? Ну что когда? непонятно? Непонятно. Я не пойму его. Когда то есть вопрос, когда он слышит, а когда видит, да? То есть, когда Да. Слава Богу. Prabhu is asking, Хари Кришна. when we chant Krishna's names,
when we hear him and when we see him. He's asking about the like levels, stages. When we see him, and Yeah. what was when it? when we're chanting. So when we're chanting, So first step is when we hear him, and When the we hear. here. All right. Yeah. And the second one when we see him Yeah. during when we chanting. He's asking like why not like when during the chanting. When you're pure enough. Когда вы достаточно чисты, There's a verse in the fourth canto, what is it? 429:69. So in that verse, it says that when the devotee develops to the pure level of seeing Krishna, then let me see. You have to excuse me. Just okay. I have to apologize, my friend. простите, Say the question again. basically when the person hears Krishna and when he sees Krishna, on which level? When the devotee chants Hare Krishna, when does he see him, hear him, and when does he see him? Well, it's not a question of when, it's a question of the purity of the person who's chanting. Вопрос это не вопрос времени, это вопрос чистоты того, кто воспевает. Krishna can be seen at any time, Кришну можно увидеть в любое время, but not under the control of another person. means They he's can not. only when he decides to reveal himself. Но мы не можем его заставить, он открывает себя тогда, когда сам решает это. Yeah, then you can understand. It's not a question of when. То есть это происходит именно так, это не вопрос когда. When you get free from the influence of time, Когда мы освободимся от влияния времени, then Krishna's always apparent. тогда Кришна, он всегда присутствует. But at the same time, he may not be according to his desire. Но в то же самое время он по своему желанию может и не присутствовать. So it's not like when I first joined, there was a devotee called Upendra in Sydney. И, например, вот я когда присоединился, в Сиднее был преданный по имени Упендра. So he used to tell us stories about Prabhupada. И он нам рассказывал истории про Прабхупаду. So he said one time in the early days, I mean 1967 or 68, И однажды в ранние годы, в 67-м или 68-м годах, one of the devotees asked Srila Prabhupada, how long did it take for you to perfect your chanting? и кто-то задал Шри Прабхупаде вопрос, сколько требуется времени, чтобы достичь совершенства в своем воспевании? And Prabhupada said 30 years. 13? 30. 30. Ага. И Прабхупада сказал 30 лет. Which I remember at the time I was thinking, wow, 30 years. I couldn't imagine. I mean, 30 years hence, you can't compute it. И я в тот момент подумал, 30 лет, ничего себе, даже представить себе не мог в то время. But here we are now, 50 years after that, and still trying to chant. И вот уже 50 лет с того времени прошло, и все равно пытаемся успевать. I was thinking if you chant for 30 years, you've got to be purified by that time. Я думаю, что если 30 лет будете повторять, то вы как-то очиститесь за это время. But the evidence of Krishna's existence is understood when he wants to show it. Но реальное доказательство существования Кришны можно быть понято только тогда, когда он сам захочет открыть это. It's not something that we can measure. Это не что-то, что мы сами можем померить. Yeah, that after 5 years I should be like this, and after 10 years I'm like this. It's not like that. Что через 5 лет я вот это пойму, через 10 вот это нет, так не работает. Hearing and chanting means absorbing one's consciousness in the Supreme Lord and your relationship with Him. И слушание и воспевание, это значит, мы погружаем свое сознание в Верховного Господа и в наши с Ним отношения. When He feels
or when he wants to show his devotee, you could be maybe just a neophyte, or you could be a very great sage, but it's still, everything is dependent on Krishna himself and his pleasure. И Кришна может захотеть явиться неофиту или какому-то продвинутому мудрецу, но в любом случае это решает сам он для своего собственного удовольствия. And the devotee is always absorbed in hearing and chanting. А преданный всегда полностью погружен в слушание и воспевание. There's the story about Krishna going to see Arjuna. Это история, когда Кришна пошел увидеться с Арджуной, And Arjuna was resting. и Арджуна отдыхал. So Krishna was waiting for him to wake up. И Кришна ждал, пока Арджуна проснется. So he was wondering, what does Arjuna think about when he's asleep? Ему было интересно, о чем же Арджуна думает, когда спит. Because for us ordinary souls, when we're asleep, that's it. It's all scrambled images, dreams, they fade away as soon as you wake up. И для нас, обычных обусловленных душ, что сон — это когда все выключено, какие-то странные видения, сны, которые пропадают после того, как мы просыпаемся. We have a tendency to be in ignorance, Мы обычно погружаемся в невежество, so we forget who we are. и мы забываем, кто мы. So Krishna put his ear next to Arjuna's head, И Кришна прислонил ухо к голове Арджуны, and it took his hair, и он взял его волосы. and his hair was chanting the glories of Krishna. Его волосы повторяли славу Кришны. So he's asleep, but he's actually fully in full consciousness. Что несмотря на то, что он спал, он был в полном сознании. So when we stop trying to measure things, we just surrender. Then whenever Krishna wants, he can appear. И потому что и тогда, когда мы перестанем мерить вещи, то и предадимся Кришне, тогда Кришна явит себя, когда он захочет But you этого. can't do that. What's the word? Anyway, you can't do it on demand. То есть это нельзя, это по заказу это не происходит. Yeah, when Krishna desires, or Krishna wants to fulfill your desire, then he'll do it. И когда Кришна захочет исполнить ваше желание, он это сделает. Is that all right? Нормально? Yeah, he's saying yeah, it's we desire, but Krishna it's Yeah. depends on him. Yes. Да. Krishna's not obliged. Кришна не обязан. When he decides, then you see or not see. То есть, а он решает, явиться или явить себя или нет. Even in the spiritual world, Vrindavan, it all depends on when Krishna blows his flute. И во Вриндаване тоже, в духовном мире, все зависит от как Кришна играет на своей флейте. When we read about Krishna getting up in the morning, and then he gets ready, has his breakfast, then he goes out herding the cows in the fields of Vrindavan. But that we tend to measure that against our own activities here of eating, sleeping, mating, and defending. И когда мы читаем об играх Кришны в духовном мире, когда он просыпается, одевается, завтракает, идет пасти коров, то мы воспринимаем это и меряем это согласно той действию, которой мы занимаемся в этом мире, занимаясь едой, сной, совокуплением и обороной. We forget things. И мы забываем обычно We go to вещи. sleep, everything, that's it. Мы ложимся спать, и мы все забываем. When we wake up, then we forget what we've been dreaming about. А просыпаясь, мы забываем о чем, что нам снилось. But in the spiritual world, everything, every pastime flows on one from another. Но в духовном мире одна из игра вытекает из другой. So, anyway, yes, sir. Thank you for a class. Мой вопрос такой. Говорил ли когда-то Прабхупад об этой разнице Гокулы и Голоки? Потому что мы знаем, что в Гокула пиль – это самое то, что чисто. И мне очень интересно понять, Голоки, если пиль, и это понимание, что там есть что-то различное, значит, что есть что-то больше или что-то
То есть в чем разница между Гокулой и Говорил ли Прабхупад об этом? Да. Hare Krishna, thank you for the class. And Prabhu is asking, do you ever heard that Prabhupada was saying about the difference between the Goloka and the Gokula? Well, it's mentioned in the Brahma Samhita. Об этом говорится в Брахма-самхите. Ultimately, there's no difference between the two. В конечном итоге нет разницы между There's some ними. pastimes that manifest when Krishna is in what we would call the physical Goloka. И некоторые игры проявляются там, где, в том месте, которое мы называем физической Галокой. But when you're freed from the material energy, the influence of the material energy, your realization is the same. Но когда вы освобождаетесь от влияния материальной энергии, то осознание и понимание, оно одно и то же. Goloka Vrindavan, Gokul Vrindavan, same place. Что Галока Вриндаван и Гокула Вриндаван – это одно и то же место. Yeah. If you read it, back to Siddhanta Saraswati's introduction to the Brahma Samhita, Прочитайте введение Бхактисиданта Сарасвати Такура к Брахма-самхите. a very nice understanding presented about Gokula and Goloka. Там очень красиво, очень хорошо объясняется разница между Галокой и Гокулой. If you're Krishna conscious, it doesn't make any difference. Что если вы в сознании Кришны, то разницы никакой нет. Yeah. In our conditioned state, we tend to measure things. Но в нашем условном состоянии мы склонны мерить вещи. But when something is inconceivable and unlimited, how do you measure it? Но если что-то непостижимо и безгранично, как вы это померите? When you're on that platform of unlimitedness, there's no question of measuring anything. И поэтому, когда вы находитесь на этой платформе безграничности, то даже вопрос не стоит об измерении You're чего-либо. not necessarily aware that, okay, there's a Goloka Vrindavan and a Gokul Vrindavan. И что в этом состоянии вы не сможете отличить, что является Галока Вриндаваном или But Гокула this Вриндаваном. pastime of Akrura, all the cowherd boys going into the waters of the Jamuna and seeing Goloka Vrindavan, Krishna's abode, in that spot, that's, I mean, you can't measure that. И как вот в этой игре, как в этих играх, как пастухи и Акрура, они вошли в водах Вриндавана, увидели Голоку, эту обитель Господа, то как мы можем измерить этот опыт? When Akrura, when they stopped for their evening snan, Когда Акрура, он остановился перед вечерним омовением, so Krishna and Balaram took their bath, then they returned to the chariot, Кришна Баларама омылись, вернулись к колеснице, and then Akrura went to have his bath. и Акрура пошел принять омовение. And when he's on the lake, Jamuna lake there, he's looking and he suddenly sees Krishna and Balaram. И когда он был на берегу Ямуны, он увидел там Кришну и Балараму. So he couldn't figure it out. I just left them on the chariot. И он не мог понять, что произошло. Они же только что, я ушел, они были на So he колеснице. became puzzled. И он был сбит с толку. Maybe his mind was playing tricks on him. Он подумал, может, ум меня обманывает. So he got out of the water, he went back to the chariot, Он вышел из воды, пошел к колеснице. and he saw Krishna and Balaram still sitting on the chariot. И Кришна и Баларам там сидят на колеснице. Then he got bewildered. И он оказался сбитым с толку. I thought I just left them. Я подумал, они же там остались, Now they're here. а теперь они тут. So he went back again into the water Он to see whether his mind was playing tricks or not. Потом он вернулся к воде, чтобы уточнить, то есть это ум его обманывает или что And when происходит. he went back in the water, he saw them again. А потом, придя к воде, он опять их там увидел. So he couldn't figure out what's going on here. И он не мог понять, что происходит. So similarly, what's his name? Anyway, the point is that Krishna and Balaram were having a bit of fun. Но суть в том, что Кришна и Баларама немножко повеселились. Yeah, by appearing or not appearing, И являясь и скрываясь, he was relishing the reaction of Akrura. они наслаждались тем, как Акрурус отреагировал на это. And of course, with Akrura, we became so bewildered. All he could think was that this must be the Supreme Personality of Godhead. И Акрура, он был настолько сбит с толку, что он подумал, наверное, это Верховная Личность Бога. Yeah. So that vision it's something which is given to you.
Это видение, которое дается. Lord Brahma also. С Господом Брахмой то же He самое. stole the cows and calves, Он украл этих телят и пастушков, hid them away in caves. спрятал их там в пещере. But as soon as he looked back, the same person, cows and calves, was still there. Но как только он вернулся посмотреть, то все те же пастушки и телята были на месте. So he thought, he's going to fool Krishna by stealing his cows and calves. Он подумал, что я обману Кришну, украв его телят и пастушков. But his mystic power was reduced to nothing compared to Krishna's power. Но его мистическая сила оказалась ничем по сравнению с мистической силой Кришны. Because the coward boys and coward men and the cows and calves, they're all, he was looking, they were in the cave, then they were not in the cave. They were all doing their daily pastimes. Потому что, когда он посмотрел, где находятся на самом деле телята и пастушки, он увидел, что те, которых он украл, все еще находятся у него в пещере, а те, которые остались, совершают игры. So then he became bewildered. How is this going on? И он был сбит полностью без толку, думая, как это вообще может быть. He wanted to show his own potency. Он хотел явить свое могущество. And he's Lord Brahma. He's the first person in the universe. А это Господь Брахма, он первая личность во Вселенной. But when he came up, or when Krishna appeared and he had his interactions with him, he could understand that what my power is nothing. Но когда Кришна явил ему свое могущество, то Брахма понял, что моя сила, она просто ничто. Yeah. He's manifesting the whole universe. But when he saw this small cowherd boy playing with his friends, he became bewildered. И он сам проявляет всю Вселенную, но когда он увидел, что этот маленький пастушок играет со своими друзьями, то он был сбит с толку. So that bewilderment, that's one of the features of transcendental bliss. И вот это как бы удивление или то, что мы не можем что-то понять, это часть трансцендентного блаженства. We want to understand the truth of existence. Мы пытаемся понять истину существования. When you come to the truth, when you come to the truth, а когда вы приходите к истине, it's not what you thought it was. Это не то, что вы о ней представляли. Yeah, it's something else. Это что-то другое. So the devotees in Vrindavan, they see all the activities going on, and at the same time, they count there's certain things that they see and certain things they don't see. И жители Вриндавана, их деятельность продолжается, но все равно какие-то вещи они видят, а какие-то вещи нет. So anyway, inconceivably one and different. То есть вот это непостижимое единство и различие. I don't know whether that answers your question or not. Не знаю, отвечает ли это на ваш вопрос. I have my own stage of bewilderment going on here. Я сейчас нахожусь в своем собственном состоянии сбитости с толку. Any other questions? Yeah. Хари Кришна. А вопрос в том, говорится, Кришна привлекается бхакти. А как неофиту привлечь бхакти в свое служение? Да, главный принцип. Как общество в обществе неофитов. Как привлечь бхакти в свое служение в обществе неофитов, начинающих преданных? Главный принцип, чтобы привлечь бхакти. We know that Krishna is attracted by bhakti, but how the neophyte can attract the bhakti to attract Krishna? How the neophyte Can attract bhakti. Because Krishna attracted by bhakti, Yeah. and how neophyte can attract bhakti. Well, bhakti is a stage of development. Бхакти — это уровень развития. It's mentioned that the impersonalists, there has to be a tinge of bhakti for them in order to get even just impersonal realization. Потому что говорится, что даже у имперсоналистов, для того, чтобы они могли получить это имперсональное осознание, там должно быть какой-то отблеск или небольшая крупица бхакти. There's the bhakta, there's the
object of one's affection, there's the person who's experiencing that, and then there's the exchange between the two. Потому что есть объект любви, тот, который любит, и взаимообмен между ними. So bhakti is that quality of sharing, or that the quality of it's the loving exchange between the devotee and the object of his affection, the Supreme Lord. Потому что бхакти это является взаимообменом между преданным и объектом его любви, Верховным Господом. So there are three things: there's the bhakta, there's the object of the bhakta, and there's the coming together. И поэтому это преданный, это объект его любви и их взаимодействие, когда они соединяются. What was the question? How neophyte can get Yeah, well, bhakti? there has to be a tinge of bhakti, even as a neophyte, so-called neophyte. Даже у так называемых неофитов все равно есть эта крупица бхакти. Yeah. When you have that development of love and affection, that's bhakti. И когда вы развиваете эту любовь и привязанность, то это и есть бхакти. The Mayavadis, they reject Krishna. Майявади, они отвергают Кришну. They reject the variety. Они отвергают разнообразие. So the Mayavad doesn't have, because they have no bhakti. И именно это потому что у них нет бхакти. And therefore, their idea is to annihilate or eliminate any hint of personal existence or exchange. И они пытаются избавиться, уничтожить все это присутствие как бы личности, и все эти личностные факторы и взаимоотношения. They can't chant Hare Krishna. И поэтому они не могут повторять Хари Кришну. Because to be able to chant, you have to have at least that basic element of bhakti. Потому что, чтобы воспевать, нужно иметь хотя бы этот основной элемент бхакти. The holy name is Krishna. Что святое имя – это Кришна. So a Mayavadi, or someone who denies the existence of Krishna, and how will he speak the Lord's name? Потому что если майявади или кто-то, кто отрицает существование Господа, как он сможет произнести его имя? The name and the personality chanting it are the same. Потому что имя и та личность, чье это имя, они едины. Yeah. But the Mayavadis, they don't have bhakti, they can't chant, and so they remain in that. А у майявади, так как у них нет бхакти, они не могут воспевать, поэтому не остаются на этом уровне. It's mentioned somewhere where it says that the Mayavadis, when they die, they become trees or stones. Я не помню, где я читал, там говорится, что майявади, умирая, становятся деревьями или камнями. Yeah, all right. You don't want that personal exchange. Become a stone. Потому что не хочешь личных отношений, стань камнем. So you get what you want. Поэтому каждый получает то, что хочет. And the devotee wants the chance to serve Krishna. А преданный хочет иметь возможность служить Кришне. The more he serves, the more bliss that he feels. И чем больше он служит, тем больше блаженства ему открывается. And the more he becomes aware that everything is Krishna. И тем больше он понимает, что все является Кришной. So as long as we're chanting, we're okay. И до тех пор, пока мы воспеваем, то все нормально. All right. Нормально? Any other questions? И какие-то еще вопросы? Is that it? No more questions. Да, нет. Okay, let's finish there. Shri Остановимся Prabhupada здесь. Ki Jai. Джай. Джай.